Так, похоже, я нашла микрофон. Всем привет, дорогие. Добрый вечер. Хорошо настроение. Меня зовут Юлия, и мы сегодня продолжаем сюжетку в Genshin Impact. Я надеюсь, что микрофон подцепился тот, который нужен. У меня что-то пошло не так, как обычно. Здравствуй, слайм. Как дела твои? Так, мы можем, что можем. Во-первых, нужно сделать так, чтобы там смола не залеживалась. Давайте ее сварим. Очень хорошо слышно. Это замечательно. У меня просто периодически этот самый включается микрофон ноутбука, и я боюсь, у него звук такой себе. И я боюсь каждый раз, что подключится что-то не то. Так, бабочка нам нужна. Альбедо отдал третью корону. Поздравляю тебя с королем. Я своему на той неделе, по-моему, или на позапрошлой отдала. Вот, хожу, радуюсь. Вчера зашла в бездну, натупила там. На 2 этажа я все-таки прошла. Можно было пройти быстрее, я реально натупила. Так, сварить смолы и пойти по сюжетке. Это за ежедневные отметки, если вы не отмечались еще сегодня. Отмечайтесь. Время пришло. Экспедиции. Че, я далеки сегодня делала, я не помню. А я заходила рано утром сделать делики. Наверное. Судя по тому, что их нет. Что рано утром, это было рано утром. Почти лук докачал. Сегодня мне смолы не хватило. Ну, смолы всегда не хватает. Ее на самом деле беспардонно мало. Количество боссов и всякой добычи растет, а количество смолы не меняется уже черти сколько, потому что я когда начинала, то есть в самом начале, ее было, по-моему, 120. А потом ее после... Я не помню, после какого босса. По-моему, после Аждахи ее подняли до 160. И больше это количество не менялось. Сколько уже времени прошло. Единственное, вот, что дали там раз в неделю в чайнике покупать эту... Как ее? Капелюсечку с слабой смолы. Чтоб хоть как-то порог повысить. Так. Так, нам нужно на дно разлома. Чайник заработал, блин, я этот самый, еще никак не переел. Я хотел, перед тем, как чайник поломали, точнее, закрыли, я собиралась доделывала этот биом Льюэ,
Потому что Лиуэ мой любимый регион, по сути своей. Я хотела сделать красивый дом он в биоме Лиуэ. Лиуэшный именно. Но из-за того, что он был как бы не закончен, я переехала в этот биом и так простояла в нем. Теперь, блин, нужно пойти достроить дом в Лиуэ. Угла. А на это ж время нужно выделить. Точно было 120. Ну, я помню, что было 120. Потом, я не помню, поднимали ли, ну, был ли промежуток между 120 и 160. По-моему, ее после 120 ее подняли до 160. И после этого ничего уже не менялось. Но у меня там был приличный период, когда я почти не играла из-за работы. Поэтому где-то я что-то могла упустить. Это что такое? Основание из камня, великий замысел. Не знаю, давай сделаем где-нибудь, придумаем, где это поюбать. Вот это давай создадим еще. Кстати, вообще не везет в артах в последнее время. Ну, мне никогда особо с ними не везло. Мне их не на что качать. Я в последнее время что-то вообще за ними не ходила. Дизмораль меня постигла. Надо вообще будет сходить, пограбить. Ну, раньше того момента, что я выбью Сяо, я бы никуда не пошла. С другой стороны, можно повыбивать какие-нибудь с этого с донжа семена, наверное. Они на Сяо подойдут и на Райден. В случае чего. Ну, ошибиться может каждый, на самом деле, пусть он не расстраивается, обязательно повезет еще. Пусть прокачает, может быть, не самый хороший, но, может быть, перспективный или средненький арт, потому что, ну, как бы расстраиваться тут не стоит совсем уж. Я, конечно, понимаю, что обидно. Я сама вообще думаю, что я по первости, как только начинала играть, очень много хороших артов бросала. Баймон проснулась. Мы все еще под землей. Баймон, тебе лучше? Just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. Who would have thought the best guide in all of Tibet could end up so out of their depth? Страх и усталость — это нормально. Я всегда буду с тобой. Yeah. So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Ah. Yeah, just like that. Уси. Ushi, were you looking after Paimon? Mm. Сял тебя отпустила? Я не знаю, видел ты, нет?
Его вчера заглючило, я когда вышла из ивентового подземелья. Он же сидел, типа, спал, а когда я вышла из подземелья, у него заглючила анимацию, и он стоял и спал. Ты очень сильно хочешь Сяо? Как тебе сказать? Сяо — это персонаж, без которого, ну, прожить я могу. То есть у меня есть достаточное количество персонажей, которые можно играть, закрывать контент. То есть я собрала себе наконец-то весь геопантеон из тех, что сейчас есть, они все у меня есть. То есть моя я всегда хотела геопачку. То есть мне очень нравится стихия, но мне совершенно... Эти персонажи мне совершенно не падали. То есть при этом при всем я... У меня была только Наэль и путешественница, по сути, своей. Мне Нингуан упала, получается, только... Это был сентябрь, октябрь. Почти через 10 месяцев после старта игры, короче. И всю пачку я собрала вот только на последнем реране деда. Я деда крутила на всех его баннерах. Ну, на первых я мало играла, у меня было мало гемов. Там понятно, почему как бы у меня не получалось выбить, в принципе. То есть все его баннеры ни хрена мне не упало. И на последнем вот реране я готовилась заранее, и он выжил из меня 150 круток. Я проиграл 50 на 50. И после этого мне особо никто не нужен. Как бы я выбила всех, кого хотела. И из таких вот хотелок мне нравится Сяо по дизайну, мне он нравится по геймплею. То есть я его спам первый раз как увидела, мне очень понравился его геймплей. Но у меня были другие приоритеты. А сейчас до выхода Байджу у меня нет персонажей, которых бы я очень сильно хотела. Поэтому у меня сейчас просто не то, чтобы есть капец какое желание, что типа я очень расстроюсь, если я не выбью Сяо. Просто у меня сейчас есть свободные гемы на то, чтобы его вбивать. И наконец-то поиграть персом, у которого мне нравится геймплей. Очень сильно хочу Еми. Очень сильно нравится. Мне ее Еми не зашла как персонаж. То есть я не нашла с ней общий язык как с персонажем, но в целом она как бы милая. Мне нравится ее набор способностей. То есть лучник, которому не нужно играть от заряженной атаки, это лучший лучник для меня. То есть я ее хотела выбить еще на первом баннере, но у меня упал телюк. Так, что нам скажет Сяо? Давай посмотрим. Traveler, it looks like the Conqueror of Demons is awake. Вот это она ломанулась. Как ты? I'm fine. Don't worry. Закатился. The karma I carry is dangerous to humans. Keep your distance. Да что ты заладил? Здесь нет вообще ни одного нормального человека. Что ты заладил свое? Она вообще не отсюда, ей пофигу на все. Это наполовину адепт с глазом бога. Это вообще непонятно что. Он вообще не человек. Сяо, успокойся, пожалуйста. Well, I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. Even so. What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? With a little help, I was able to find my way here. Все благодаря Янфи. Conqueror of Demons.
Could you tell us what happened before you joined us? No need to be so formal. Just call me Shao. Oh, sure. It was a senseless battle. Очень люблю лучников, тем более всех бывал Тарталь, но не повезло, слегка грустно. А, Просто из лучников мне нравится, как персонаж, мне нравится... Ну, и из пятизвездочных именно. Мне нравится Ганьюй, но я выбила ее на второй аккаунт, попробовать поиграть, и поняла, что я не могу играть от заряженных атак. Это капец, как мне не впирает. У Тартали неплохой набор скиллов, но мне не нравится он как персонаж, и у меня пока нет желания привыкать к его таймингу. Так что я стараюсь лучников не выбивать больше. Если они ДДшники, короче. Ганьюй адепт. Ганьюй. По-моему, она наполовину, наверное, адепт. Она же дочка человека, и Лани... Я вот не знаю, Лань была адептом или нет. Я этот самый очень... В некоторой терминологии я плаваю. Не помню, кто Лань. Она богиня, адепт. Что? Скорее всего, она адепт. Получается, она как Ганьюй, наверное, потому что... ой, фу, Ян Фэй, потому что Елани... Все, я всех перепутала. Ганьюй живет очень давно, то есть она свой контракт на защиту, этот самый первый Ливешный заключала еще с Рекслаписом, она и помнит еще, то есть Властелина Камня таким, какой он был, когда был богом. Из 400 крутая. Мне нравится Сай как персонаж и по обилкам. И мне нравится Диона как персона немного... Как это называется? Цундера называется. Но она в целом, как бы, если с ней поближе познакомиться, она довольно милая, и обилки у нее просто огонь. I came here looking for someone, but when I found them, they weren't anything like how I expected. Madame Ping says that you usually base yourself at Wangshu Inn to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? I'm looking for a yaksha called Bosacius. Это знакомое имя. Bosacius? Is that one of the 5 yakshas? Like you? I thought that you were the only one left. Aren't the other 4... gone from the world? You could say that. But Bosacius's body is the only one that was never found. Yakshas deal with God's remains all the time, and we become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time I saw Bosacius, it was the day he lost his mind. He left. No one knew where he went, and I never heard from him again. But Bosacius was the eldest of us. He once told us, as Yakshas we will experience countless wars. Whether we live or die, we must promise to take care of each other, and know each other's fate to the very end. Did he forget his promise because he lost his sanity? It's possible, but I did not. I am the sole survivor, so it is my duty to find out the fates of the others. What made you come to the chasm? Did you hear something about Bosacius being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? Да, кое-что слышала. That war lasted a long time. It is said that in the midst of the battle, a brave Yaksha was seen putting up a heroic fight.
but no one knew the Yaksha's name. But there were many more than 5 Yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacius. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. But Bosacius was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless Yaksha couldn't be him. Ой, Wait, so it was Bosacius you were fighting with? Did he injure you? Yes. No way! The invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will, too? What will? Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament. And this can be done at any time? Сяо решил завещание оставить. Его очень заинтересовало это. Whoa, whoa! You wanna write a will? Now? It was no accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this even possible? Our opponent is very clever. It is not safe to stay here. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. But how do you know? Что с нами станет после этого? You might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Sounds like you saw them too. Yelan, you're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. I've seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? At first, I had the same thought. But it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable. But it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a rift and move from one to the other. So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Whoa, 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 whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, it will take everything I've got. Wait a minute. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? You can't be serious. I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open.
I know how to fight to the bitter end. I can do this. Но ведь если ты используешь всю свою силу... No. No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. I'm neither. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. Мы должны уйти вместе. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better idea. But can you be certain that your plan will work? I cannot. What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work. It's not worth it. To conclude, I'm not agreeing to this plan. Никто не согласен. Сяо опять в своем репертуаре. Если не против, я буду, пока не говорят, я буду в чате отвечать письменно, потому что я хочу послушать историю и не хочу их забивать, а если мы будем беседовать между диалогами, мы их никогда не дослушаем и потеряем нить повествования, если честно, поэтому пока не говорят, я в чатике. What if I told you, this is my last will? You? Ugh. That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, you can never be victorious. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. And anyway, losing one of us so the rest can escape? Some victory that is. Yelan, don't be so harsh. Но она правду говорит. Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. What if there isn't? Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. What do you propose we do then? Ну, побрем мы все здесь, и все нормально все будет. As things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out, in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. К тому же, может быть, кто-то начнет нас искать. Мы же кому-то сказали, что мы здесь. Они тоже сюда попадут, будет жопа. Елань так очень расстроен. Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. No one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action. Come on, whatever you are. Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you. Easy now. Have a taste of this! Yeah! Вот этот план. Whew, okay, so I didn't tear the whole place down. But check it out, new path. If you need a hero, I'm the man for the job. Miko!
seen this coming. Why do you always have to do things like this? Shinobu. What happened to Ito? Did he pass out? Синоба, по всей видимости, его часто таскает. Как она вообще эту тушу прет, мировая женщина? The boss used up all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. He did this because he heard us arguing, right? The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. Another thing with Boss is, he hates it when other people sacrifice themselves, but he always seems to end up doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Giant ego alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? So stupid. Но Сяо только сказала, этот сделал. Ты не думала остановить его? The boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit. It's not just him either. The other guys in the Arataki gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. Сейчас должно вернуться. Я не знаю, какой-то перебой в сети случился. Наверняка вернется. Вроде сейчас должно быть нормально. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Shinobu? Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Leave the boss to me. Don't worry. Everyone, it seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. What the? So Ito's efforts were in vain? No, it's still worth exploring. I'll go and take a look first. Aha, I see. I'm with you. What? So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical device, remember? If this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality, well, maybe I can use that to my advantage to track it down. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going.
If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. Хоть бы раз ногами ушел. Что за фигня? Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me. After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. By the way, you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. I have to say though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. She tried to stop whoever it was. Песню «Я и твой кот». Ну, возможно, я вспомню о ней, как буду пересматривать стрим. From what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves. How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation can also be a burden. If I were her, I'm not sure I would have done anything different. Oh, wait, 1 second. I'll be right there. Yeah! Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Thank you, Senpai. Please, be careful. We will. Same to you. All right, traveler, let's go. Ну, если я вспомню про нее, я послушаю, но у меня с музыкой сложные отношения. Я, если честно, в своем выборе застряла, мне кажется, в конце каких-нибудь с 80-х до 2000-х, а потом я уже особо ничего не слушала. А то, может быть, из 70-х до 2000-х. Так, что тут? Царство коварных чего? Иллюзий. Почему у нас кто-то далеко дал завелись тюлей? Что с тобой случилось? Поешь. Рида. Но если я не забуду, я послушаю и скажу потом. Но я не исключаю, что среди новых групп есть хорошие, просто про них нужно узнать и нужно послушать. У меня нет на это сейчас моральных сил. Большинство людей, которые находятся, точнее, большинство групп, которые находятся, группы исполнителей, которые находятся в моем плейлисте, либо распались, либо умерли. Я очень стар. What's this? Как странно и необычно. Пространство и время здесь так хаотичны. Look at that huge disc in the distance. Hold on. Is that the fantastic compass? Даже кухонный котел поменьше будет. Он больше, чем мы все вместе взятые. What? That's the best description you can come up with? It's way, way bigger than that!
Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the heck am I gonna lug that back to my office? Действительно проблема. I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. Let's investigate the area first. А может быть, это мы уменьшились? Вот это поворот, прикиньте. What the? Are they? Откуда они Are they здесь? they look familiar? Oh yeah. I bumped into these rapscallions a few days ago. Ja! Boom boom! Ja! 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 Ha! Ha! Ja! Нифига, ей книгу тут выдали. Жирно, жирно. Ага. И С3. Почему это здесь? Это что такое? Это что за перенос? Incinerate! Ja! Ja! Ha! 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 Ja! 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 Motion to compel. Ja! 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 Ha! Ja! Boom boom! Time for your arraignment. Ja! Ha! Так, если микрофон ловит стуки моего соседа, и этот самый, скажите мне, пожалуйста. Покуха, дед, вернись назад. В карман. Easy peasy, just like last time. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Не так-то просто быть юридическим консультантом. Happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. But these are the exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? Maybe this is one of the ways our adversary intends to devour us. Unbelievable. There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design, in all likelihood, this is the Fantastic Compass. Why is there a small version of the Fantastic Compass stuck in the ground? What's it for? Старика, здравствуй. Вечера доброго тебе. Как дела твои? Красивый шиш, спасибо. Я потратила на то, чтобы этому учиться, очень много времени. Это еще один пункт, почему мне очень сильно по душе Альбедо, потому что очень много из того, что он рассказывает о своей работе, для меня очень лично. Как бы то, что он... То, что было на празднике Эридори, когда он рисовал портреты, если вы думаете, что как бы это все приукрашено в худшую сторону, это... А работа художника действительно такова. A new entrance. Great.
Я очень страшно рисую, я даже страшного обычного Uh, человека. This нет. is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. Для того, чтобы... Тут, понимаешь, в чем проблема? Для того, чтобы их рисовать, нужно рисовать. Это часто проблема. И я действительно училась этому очень долго. Я всю свою жизнь, почти всю свою жизнь рисую. И как бы ты всегда будешь недоволен тем, что ты делаешь. В большинстве I thought своем we это might всегда run так. into some other people here, but apparently not. Потому что к тому моменту, как ты заканчиваешь работу, ты часто уже ее перерастаешь, бывает. И ты бы уже сделал что-то по-другому, но фарш назад не проворачивается. Янфей, кажется, я слышу голоса. The Fatui? Whose memory is this? Ah, watch out! Just as I thought. Yelan, you're here! I will take you down no matter how many times you show up. Я нигде не училась, но очень красиво рисует. В рисунке я уже говорю, что для того, чтобы рисовать, нужно рисовать. Возможно, реально возможно нигде не учиться, быть самоучкой, но за счет количества, ну, плюс сейчас очень много уроков на том же Ютубе, когда я начинала этим заниматься, этого всего не было. Сейчас информацию достать несколько проще. И если ты действительно много рисуешь, ты будешь постоянно расти над собой, и в итоге это выльется в что-то хорошее. То есть, на самом деле, если ты хочешь, ты можешь просто рисовать больше. Hey, relax. We're together now. Crisp. Incinerate! Let's flash frost. Yeah. Отвали, ты вот этого сначала гаси. Boom! Потому что это надоедливый очень. Incinerate! Disgusting. Блин. Да твою ты дивизию. Take it easy. Вот это он Quietly now. уворачивается, гад. Things are about to get I mustn't give up. But can I out of here? Кто будешь? I will recall. See. Infinite compass. It's just. Oh. I'm so tired. Can't run from death. amateurs. And still they dare to come after me. Красивый сигнал. Да, она прикольно. У Нингуан сигна. Я, если честно, не знаю, не помню, какие статы на памяти о пыли, но вроде на Нингуан одна из лучших книг — это «Молитва святым ветрам», по-моему, она называется. То есть, по сути, для нее сигны нет. Хотя она с памятью о пыли неплохо себя чувствует, и память о пыли с ней хорошо смотрится. You've still got it. Что это за голос? Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic.
Was he talking about the fantastic compass? Yanfei, see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space. It looks somewhat familiar. Let me think. Так, тут еще какие-то бумажки. Вращайте стрелку мистического компаса, чтобы изменить континуум в данной области, переместиться в другую временную точку. Ваши действия в предыдущей временной точке влияют на последующую. И чё? Ну, здрасте. Это мы типа там бахнули, здесь сундук вырос. Another new space. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Bosacious. I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. Чё? No enemies. Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no, we should go help him. Stay back! This is my fight. Do not come near me. Filthy monsters! So many people have died at your hands! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacious's signature tactic. Die here with me! Huh? Ugh. How did a valiant warrior like you die here? Uh-oh. This is not going well for Xiao. No matter. I know how this ends. Look! Bosacious is showing signs of fatigue. Bosacious. Martial Retris. Even your strength is finite. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. Enough! Phantom, be gone! Xiao, are you okay? Ты же ранен. This is my purpose. Don't worry about me. So your invisible opponent was the legendary Bosacious, Martial Vitris? Yes. So excuse my stubbornness. Bosacious has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened?
I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him to madness? Bosacius had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. С чудовищами. Bosacius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. This space is really starting to affect us. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Идем. Time to move on. You fought well, Bosacius. Goodbye. Так, мы там что-то подобрали. Надо почитать. Записка неизвестного происхождения 1. Письмо первое. Я попросила господина Буяна одолжить мне перо и бумагу, чтобы отправить домой письмо. Даже не знаю, что мне следует написать. Надеюсь, дома у всех все в порядке. Я очень скучаю по дочери. Записка неизвестного происхождения 2. Чья-то записка. Письмо второе. Пишу это письмо от лица Хуланя. Он надеется, что у него семьи все тоже хорошо. Если бы не все это, он хотел бы вернуться и провести праздник морских фонарей вместе с ними. Записка неизвестного происхождения 3. Письмо третье. Похоже, прошло уже более 10 дней с тех пор, как мы отделились от Баяна. Басацу с остальных. Но ребята говорят, что прошло всего 3 дня. Понятия не имею, кто из нас прав. И спорить об этом не собираюсь. Я хотел бы вернуться домой, но не могу. Это записки потерявшихся миллилитров. Ты чё? Ты чё? Изыди. Плевать он мне здесь будет. Типа, наверное, если б я там не открыла бы ворота, наверное, я бы здесь не могла добраться до часов. Почему желтую выбрала? Потому что она похожа на геоэлемент. На самом деле она еще похожа на летающее пиво. И потом я прочитала ее описание. Оказалось, что она типа делалась под Мору. И я такая, зашибись, она со всех сторон хороша.
Если ее еще ранить будут, я, может быть, розовенькую возьму. А, нам типа вертать взад это все надо, да? Ну, вроде 2 раза задавалась. Я на первом ивенте тогда с этой феей не играл. Ну, в плане, у меня аккаунт уже был, но я в тот момент не могла позволить себе играть. Почти не заходила, ивент не застала. Я еще не застала ивент с этим. Там еще был такой водяной элементальчик, типа этой, похожий на Родию. Того тоже у меня нет. Looks like there's some information here. Shall we take a look? Okay, let's see. Я, по сути, не играла всю вот первую зиму, когда... Потому что было много работы, и я почти вообще ни во что не играла. Письмо 4. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как мы ушли в дозор. Однако, судя по собственным сведениям, чудовища утратили всякую способность к передвижению, а большая часть из них уничтожена. Нам удалось одержать безоговорочную победу, вот только никто из нас не сможет вернуться домой. Дочери Хуани скоро должны исполниться 2 года, а бабушка Ценмина стареет. Все они так тоскуют по дому, и только я одинок, как перст. Здесь нет никого, кто не хотел бы вернуться домой, но мы, оставшиеся здесь, стали семьей друг для друга. Какое же все-таки таинственное это место. Не знаю, из-за тоски по дому или потому, что здесь так всегда, но во время патрулирования перед нами предстают пейзажи нашего родного края. Один старик как-то сказал, что Илья добывают ресурсы в горах по меньшей мере несколько сотен лет. Как по мне, на шахту это место совсем не походит. Должно быть, это место стало напоминать мне родные края, потому что я вырос рядом с рудниками. Я так хочу домой. Давай, слайм. Удачи тебе. Хорошего вечера. It looks like these were letters written by the Millilith soldiers who stayed here. So, who's this Boyang they mentioned? Boyang was one of my ancestors. The one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosacius? I believe so. And the Millilith soldiers were their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. So scary. What happened? Come on, let's not stay here. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. Так.
Так, блин. Я, похоже, заблудилась во времени. There's nothing here at all. What a creepy space. It has the feel of the abyss. But where are the opponents? Похоже, это мои воспоминания. Your memory of what? Это пустота, сила бездны. The abyss? So, this place is created purely based on your memory? Да, потому что я всегда буду помнить, как бездна лишила меня семьи. It's getting darker. It's... Ether, wait! Оно говорит... О, нет. Huh? What's that shiny round thing on the ground? Это... The fantastic compass! In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. Oh, he was just a figment of your imagination? So, he appeared as an illusion because you miss him so much, huh? Я чувствую, что его здесь нет. По крайней мере, мы нашли то, что искали. Yanfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. Yelan? What is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. All right, here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass. Bosacius was the leader of the 5 Yakshas under Rex Lapis's command. He could control electro energy. Unlike me, he was both a formidable warrior and a talented commander. Now that I've found the fantastic compass, my work here is done. But if the Bosacius we saw was just an illusion, will we really be able to take anything we find here back to the outside world?
Then yin and yang, among the 5 regions, water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the world within reach. А, вот что. Вот чего светится. Что ж. Какая уж... Это 48-й. Зараза. Я все сказал. Так, подожди, выйти надо здесь, да? Well, well. This is not what I was expecting. Oh, seems like you've made a new discovery. Это записка. Запись первая. Меня зовут Баян, и с помощью этих записей я собираюсь передать свой опыт и знания потомкам. Запись вторая. По приказу Цисин мы с моим братом Жунчао отправились в разлом, взяв мистический компас, чтобы поддержать отряд мелелитов. Однако там нас поджидали ужасные чудовища. Многие не пережили то столкновение. Если бы не помощь прибывшего Яксы, мы с братом тоже присоединились бы к ним. Запись третья. У того Якса были 4 руки, и похож он был на того, кто давным-давно потерял остатки разума. Даже имени своего он не помнил. В приступах сумасшествия Якса нередко выкрикивал имена Алатус и Менагиас, хотя таковых среди нас не было. Он повелевал молнией и в пугающем бесстрашии был подобен величайшим из покорителей. 10 дней мы следовали за ним, сражаясь с чудовищами, и оружием прокладывали путь вперед. Запись 4. Всякой твари есть уязвимость, эти чудовища не исключение. Обнаружив их уязвимое место, Якса выработал победоносную тактику. В нашем предыдущем сражении поверхность разлома была разрушена, обнажив под собой загадочный подземный дворец. Но нашим наблюдением чудовища, приближаясь к нему, становились слабее, поэтому мы предложили, что под землей покоится некая сила, способная подавлять тварей Кенрия. Предположим. Дворец — это не тот, который который мы находили, перевернутый с фонтаном. Запись 5. У нас слишком много потерь. Необходимо положить конец сражению. Вместе с Джинчао мы условились, что я возьму мистический компас и поведу часть мелелитов в подземный дворец вслед за Якса. Мы отвлечем чудовищ и уведем их как можно глубже. Мы с Яксой должны будем воссоздать печать изнутри, а мой брат будет помогать нам снаружи. Только так печать станет целой. Если план сработает, разлом станет безопасным. Вот только те мелелиты, что последовали за нами, окажутся заперты в подземном дворце. Цена слишком велика, но мы обязаны попытаться. Запись 6. Мелелиты вели наблюдение день и ночь и подтвердили, что после того, как чудовища оказываются в подземном дворце, они слабеют, будто бы некая сила высасывает из них все соки. Некоторые из раненых солдат
Некоторые из раненых солдат пожертвовали собой, а другие в смятении отделились от отряда и не вернулись. Чудовища. Сможем ли мы справиться с ними таким образом? Запись 7. Боюсь, что среди живых свидетелей странного эффекта подземного дворца остались только я и Якса. Не знаю, сколько прошло времени. Якса тяжело ранен и сходит с ума. Боюсь, ему осталось совсем немного. Я хоть и сохранил рассудок, чувствую, как понемногу теряю его. Не могу вспомнить, сколько я уже пробыл под землей. Якса призывает меня пробираться к поверхности. Он совсем забыл, что нам суждено остаться здесь. Запись 8. Подземный дворец этот похож на живое существо. Когда в земле образовалась трещина, мы прыгнули вниз и дали бой. Но еще тогда я заметил, как трещина стала понемногу затягиваться. Не знаю, могли бы мы избрать иную тактику. Даже если атаковать эти трещины, они все равно понемногу восстанавливаются. Иногда это происходит быстро, а иногда требует времени. От чего это зависит, мне выяснить не удалось. Означает ли это, что, обнаружив в ходе битвы поверхность, обрушив в ходе битвы поверхность, мы разрушили оболочку подземелья? Неужели мы случайно угодили в брюхо исполина, который медленно пожирает нас? Запись 9. Все чудовища, должно быть, умерли. Нам наконец-то удалось измотать их. Сколько бы я ни бродил по руинах, выхода так и не нашел. Якса уже покинул этот мир, и я остался здесь совсем один. Сегодня мне привиделся мой дом, жена и дети. Они приблизились ко мне, а затем прошли насквозь и исчезли. Неужели я тоже схожу с ума? Иначе как могут видеться родные из далекого Лиуэ? Как же мне хочется вернуться домой. Но смогу ли я выбраться? Запись 10. Чунчао. Временами во мне вскипает ненависть за то, что все эти муки выпали на мою долю, а не на твою. И все же, я ведь твой старший брат и рад, что ты выжил. Я так устал. Мысли путаются. This information was left by a thaumaturge called Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. All this information, it was left by your ancestor? Hundreds of years ago, two of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Conria. They set out together, but only one of them made it back, minus his sanity. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out. What do we do? Are we gonna die here? But Paimon doesn't wanna die! Paimon's had enough of this place! Let me out! What was that? I got it! I just had a thought. Give me a second, I just need to double check. Uh-huh. Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains.
The mortal and the Adeptus joined forces to exercise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. Мне интересно, кто написал эту книгу. Меня очень часто волнует этот вопрос в некоторых местах, потому что если все участники битвы либо пропали, либо умерли, кто передал эту информацию? То есть создатель этого компаса это написал эту историю. Он знает о судьбе, которая постигла его носителя. Что? Как? Но кто-то, с другой стороны, кто-то завещание же тоже оставил про него. Ту историю, которую мы узнаем ее изнутри, из места, из которого никто никогда не возвращался. Значит, это какая-то... Почему она была записана в книжке, если она неизвестная? То есть, неужели Елан ничего об этом не знал? Запутано все. I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work. It worked! I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough. But still, we must be on the right track. And look! Something seems to have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. I see. It makes sense now. Значит, когда тут огромный кристалл на дне разлома пронзил змей руин, возникла некая ответная сила. Неужели именно эта сила задержала пробуждение пространства, поглотившего нас сейчас? Или тот удар способствовал открытию прохода? Кроме того, здесь мы не встретили порождений бездны. Взаимосвязано ли это как-то? Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's go. Shinobu, Ito, we're back! Как у него дела? He must be exhausted, because he still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger, so don't worry. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Remember what the book says? When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an Adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. I'm a mix of human and Adeptus,
So the fact that the Fantastic Compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full Adeptus and a human with training in the magic arts. Interesting. So that's what was going through your head. Сяо Елань, наши ключи к спасению. So, an Adeptus and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the Fantastic Compass, we should be able to completely reactivate it, maybe even reverse it. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it... Then we're home free. Awesome! So there's still hope? You bet. Your idea seems reasonable. Okay, well let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. После boy. отдыха. Paimon's so nervous. Не бойся, все получится. Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the Fantastic Compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but... the whole... Also, Ой. according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Помню, вне этого пространства был некий змей. Oh, that. Yeah, I was there too. Wait a second. It was you that shot that arrow? Who else did you think it was? Тут кристалл, ранивший змеи, связан с образовавшимся разрывом. That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. No. You're just trying to help us and solve the problem. You're definitely not to blame for what happened. If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, the Fantastic Compass will likely disappear. That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the Fantastic Compass to begin with. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Traveler, take care of Paimon. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. Хорошо. Stars align, bestow your light.
Evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge. By dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Elatus, falling in! Watch out! This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha do I request your approval. Can't keep this up. Your strength won't last. Запись. That was close. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. Так, дорогие, чему мы сегодня научились, я вам расскажу. Мы научились тому, что, идя куда-то, нужно кому-то сказать, куда ты пошел. Потому что если ты будешь долго не возвращаться, тебя начнут искать. Хрен бы он его вытащил, мне кажется, если бы не знал, где он. Моракс никак не может оставить свой край. Все еще потихонечку смотрит.
Нашел на пенсию и никак не остановится. Потрясающе. I know what you were thinking, but... Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us all. No. I could not have done this on my strength alone. Без Елани тоже ничего бы не получилось. Don't mention it. Looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Увидишь деда с чаем, скажи ему спасибо. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. Паймон ябеда. I am not. You speak only the truth. I have no quarrel with that. I will keep your words in mind. Не принимай близко к сердцу. Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Hey, so Bullchecker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever, is he? Let's go check on him. I slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Are you in any pain? The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... Oh, brother. The heck are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million Mora. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Bah, crazy talk! You helped us first! Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? I like the sound of that! Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Paimon too! Paimon wants to come too! Паймон нас ждут другие дела. Да чё, можно Паймон был бы с ними послать, сама бы сходила он с Яксой погулять. Fine! Alright, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot.
Счастливого времяпрепровождения. Oh, wait! Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Traveler, Flying Lavender Melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him. What? Oh, I want to hear this. Me too. Count me in. И ты перевел все слова Уси. Yeah, let's do that! Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha! Just leave it to us! All right, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh yeah! Grub time! See you next time. Кто такой Уси и почему Рита его понимает? Чё, он что-то... Я думал, он просто геоконструкция, а он имеет сознание. Что он-то что такое? Если Гоба это бывшее божество, то это что? Откуда они все берутся? So. Finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Harbor. Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter is... Now, I just need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. For their... We got it! We got it! We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Oh... Иногда ела не очень грозная. You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. See you when I see you. Bye, Yelan! You knew I was waiting for you? Конечно же, это очевидно. Really? There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Where is it? A place that has to do with the Yakshas. Покиньте таинственное пространство в глубине разлома. Так, что тут? The temple up ahead was built to remember Pervases. Maybe I came here because I had a realization. You mean back when we were underground? И что ты осознал? It's hard to put into words.
Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers and nothing more. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of saving others would not have been a terrible thing. Ты же знаешь, что это не так. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Сао, мы хотим тебе кое-что сказать. Oh, yeah. Ushi wanted us to tell you. It's very important. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Помни, что ты не один. Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? And... Well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Menogius, and others. These are the names of the 5 Yakshas. I am Alatus, and Menogius is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatis. I heard that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yanfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. Так нам действительно помог Джунли. In the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right? You've known Zhongli, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? Без взаимной поддержки не обойтись. Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. Мне кажется, я тоже их почувствовала. It's good that one more person will remember him. Menogius, where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, a thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but
Who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyang, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyang. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacius. Hey, Bosacius. Bosacius. I am Bosacius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. By now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. Xiao. Ничего, что ты мне об этом рассказываешь. It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacius's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacius. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago.
He was younger than us, and Bosacius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanas said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacius, Boyang, and all those soldiers. Все они настоящие герои. Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. Продолжение следует. На самом деле история очень страшная. Оказаться в таком месте, да еще потом он неизвестно, сколько он еще потом в одиночестве прожил, и что с ним случилось с магом. Сошел с ума, обессилел, как убивает это место. Просто распался. Просто если там как бы физическое состояние не имеет смысла. Наблюдать за Сяо. Сяо погрузился в тишину. Невозможно разгадать, о чем он думает, глядя в сторону храма бронзового воробья. Печаль, досада, облегчение. Все это по-прежнему в его сердце, но тиски этих чувств немного ослабли. Он похож на человека, который долгое время бродил в страшнейшую пургу и, наконец, нашел крышу, под которой может укрыться. Где... А их постоянно тут можно воскурить. А где мне их взять? Я этот квест сделала один раз и что-то не помню, что там был. Ход времен под синим. Ой. А, там же еще это. Сидит, ты посмотри, а. Смотри-ка, он правда там? Эй, Джун Ли! А, это вы. Мы пришли кое о чем спросить. Не могли бы вы подождать минутку? Я сейчас немного занят. И чем же ты занимаешься? Кстати, ты так быстро вернулся? Вот так скорость. Это твои друзья, Джун Ли? Они частенько тебя здесь ищут. Да, это мои старые знакомые. Чудесно. Вы как раз вовремя. Помогите мне убедить Джун Ли отдать мне свой староцвет. Староцвет? И зачем же он тебе? Вы разве не знаете? Староцветы — это же настоящие сокровища. Их почти никто не продает, поэтому они очень ценятся. Сегодня, как обычно, я рассказывала историю о Джун Ли, как водится, загляну послушать. И вот я дошел до своей излюбленной истории «Взгляд дракона». Знаю эту историю. Люблю ее иногда переслушать. Она не дурна, правда? А вот и Джун Ли по душе, как я ее рассказываю. Раньше я думал, что у Джун Ли просто хорошая эрудиция, а потом обнаружил, что он прекрасно разбирается в истории и мифологии, поэтому теперь я часто досаждаю ему разными вопросами в этой области. Всегда рад внести свой скромный вклад.
Не примешай своих заслуг. Вообще разговор доставляет удовольствие тогда, когда правильно подберешь собеседника. Вот Джун Ли, например, отличная компания. У него столько фантастических идей и странных теорий. Однако я ему сказал: смотри, моя история начинается с того, как властелин камня вырезал аждаху из чудесного камня, а потом повествует о том, как они сражались в разных уголках мира. Просто потрясающе, правда? А он ответил мне, что история великолепна, но некоторые ее детали не слишком правдоподобны. К примеру, по мнению ряда исследователей, у властелина камня просто не хватило бы мастерства, чтобы вырезать такой шедевр. Испортил мне тогда настроение. А еще как-то рассказал ему о змее из деревни Цинце. Он же заметил, что история про то, как змея превращается в прекрасный пейзаж, слишком хороша, чтобы быть правдой. Вот вы мне скажите, может это избыток знаний подавляет воображение? Жаль, что такой культурный человек, как Джун Ли, не может как следует оценить эстетику творчества. Твоя критика справедлива. Не стоит принять ее во внимание. Но твои истории и так всегда отличаются необузданным полетом фантазии. Я же лишь стараюсь подсказать то, что заметил как простой слушатель. Хороший рассказчик всегда отличается острым умом, так что я уверен, ты понимаешь, что это лишь искренняя реакция преданного зрителя. Ну, конечно, я уверен в твоих добрых намерениях. Ты просто хочешь, чтобы я стал лучшим рассказчиком Люэя. Правда ведь? Он говорит, что в твоих рассказах много мелких ошибок. Как такое отношение все эти рассказы имеют к Староцвету? Ах, да. Будем держаться ближе к сюжету. Так вот, на днях я снова рассказал «Взгляд дракона». И ты не боишься, что публике может приесться эта история? Некоторые истории достойны того, чтобы их рассказывали снова и снова, до бесконечности. Такие истории создаются для многократного повторения. Написание нового сюжета требует немало времени и творческих усилий. Видите, Джун Ли меня понимает. В общем, когда я исполнял историю, в тот же день тут был бригадир шахтеров и рассказал мне... Вы же знаете о разломе? Там есть удивительно красивые камни, отличающиеся легким изысканным блеском. Их можно найти в длинном извилистом тоннеле разлома. Вроде бы это правильное слово. Тоннель. Думаю, что так. Этот разлом там загадочное местечко. Если даже такой искушенный человек, как Джун Ли, там никогда не бывал. Думаю, это потому, что до недавнего времени работы были остановлены, туда никто не пускался. Я и сам лишь слышал чужие рассказы. Да, все именно так. Говорят, что эти камни растут в тоннеле, а откуда взялся тот тоннель, никто не знает. Известно только, что он очень извилистый, словно его прокладывает за собой какой-то огромный зверь. Один лишь его вид внушает благоговейный трепет. Поговаривают еще, что в этом месте, возможно, когда-то состоялась битва. Но кто там сражался, быть может, мы этого никогда не узнаем. Вот я и подумал, что там ведь могли сражаться властелин камня и аждаха. Не буду скрывать, я как раз работаю над новой историей. Хорошо было бы вставить туда этот сюжет. Я позвал Джун Ли, чтобы обсудить мою идею. С удивлением обнаружил, что у него есть этот камень Староцвет. Говорит, что купил его у торговца на рынке. У него хороший вкус, так что такие сокровища он не упускает. А я подумал, что камень мог бы стать идеальным свидетельством моей истории. Вот я хочу купить камень Джун Ли. Джун Ли, ты правда собираешься отдать ему камень? Да. Тянь отличный рассказчик. Я люблю его историю. Мне было бы приятно внести свой вклад в его творчество. Серьезно? Вот только если бы я отдал ему камень, это подорвало бы доверие к его истории. Мы ведь уже обсуждали, что в конце концов властелин камня запечатал аждаху под землей.
По мнению экспертов, в разломе множество пещер и штолен. Если бы Аждаха был запечатан там, это создало бы работникам немало хлопот. Неужели властелин камня не принял этого внимания? Веский повод. Ты прав, властелин камня не мог поступить так и безответственно. Да, дельная мысль. Я хотел предложить Жунли свой любимый веер в обмен на староцвет. Постой, этот рисунок на нем... Я люблю рассказывать взгляд дракона с этим веером в руках. На нем изображен парящий среди облаков дракон. Он способен странствовать по миру, а дух его волен стремиться в небеса. Крайне вдохновляющий вид. Ух ты, настоящая редкость. Даже Пайман захотела себе такой. У нас есть староцвет. Правда? А может, вы готовы с ним расстаться? Я бы отдал веер взамен. Позвольте мне высказаться. Староцвет и правда настоящее сокровище. Этот веер — истинный шедевр. Я думаю, заурядные сделки здесь неуместны. Правда? Вообще-то у меня не один такой веер. Ты собственноручно красил их, и это делает их особенными. Любой почитатель твоих историй будет рад получить такой дар. Правда? Пожалуй, в твоих словах есть доля истины. У меня есть преданные слушатели, которые по-настоящему близки моей истории. Какое сокровище может с этим сравниться? Я разрисовала эти веера, чтобы раздарить их тем, кто разделяет мой образ мыслей. И вы определенно подходите под это определение. Я схожу за веерами. Тень железный язык быстро возвращается с двумя веерами. Это правда мне? Ну, конечно, тебе по душе моя история, а значит, веер твой по праву. К тому же у меня есть еще, так что бери, не стесняйся. Джинни, прошу, прими этот веер. Я сделаю его своими руками. Надеюсь, это не слишком простая поделка для тебя. С радостью приму его. Спасибо. Изысканное произведение искусства. Настоящая ценность. Ой, мы искали Джунли по другому делу. Можно нам поговорить наедине? Ох, простите, если отнял вас слишком много времени. Тебе нет нужды просить прощения. Я испытываю к тебе лишь благодарность. То есть ни хрена себе дед торговец. Мало того, что мы камни сохранили, так еще и веер отжали. Вот это ты дал, конечно. Джунли, ты же был в разломе и спас нас? Спасибо. Сяо сказал, что без твоей помощи он бы не справился. Он и правда так сказал? Как интересно. Времена меняются. Даже Сяо научился откровенности. Так что ты делал в разломе? Что? Я был в разломе. Любопытно, что сам я впервые об этом слышу. Не валяй дурака. С чего бы мне валять дурака? А вот верх действительно великолепен. Джунли! Я ведь удалился на покой, так что я просто не спеша прогуливаюсь по миру. В пути со мной что-то случается, но это лишь капризы судьбы, в которых нет моей заслуги. И все же так приятно странствовать по разным местам и наблюдать за миром. Это всегда навевает воспоминания о былом. Ты скучаешь по прошлому? Вовсе нет. Я ведь теперь человек, а люди живут настоящим. Дракон парит среди облаков. Он способен странствовать по миру, а дух его воли он стремится в небеса. Это и впрямь вдохновляет. Этот мир полон радости и чудес. В будущем мне стоит почаще путешествовать.
Хрена... Блин, конечно, с веером это смешно. Хитрая жопа. Мне интересно, это типа та самая табличка про то, что здесь опасно не ходить, валите нахрен, про которую говорил тут Литл Синул. Так, сложность будет последняя. Как посмотреть, какие мобы там будут? Вот на всей этой самой. Типа перед тем, как запускается, я могу посмотреть только первые 3 битвы. Но условия... Условия таковы, что мне нужно пройти 3 по 3. В конце каждого раунда и после завершения 3 испытаний состав отряда должен быть изменен. Все персонажи текущего отряда перейдут режим восстановления и на 1 раунд и не смогут участвовать в бою. То есть вот как мне узнать, кого мне лучше сохранить на последний бой? Я просто реально не вижу. Solidify! Burst forth! This is order! Witness my great undertaking! Hold the line! Embrace the ice! Solidify! Order guide you! Come into being! Moment of birth! Allow me! My apologies! Sakura swirl! Picked the wrong test subject.
dues. Gather. Witness my great Ой, undertaking. Live. немножко This is обосрал. order. Rest and rebuild! Ha! Whirling snow! Yeah! Embrace the ice! Billowing surge! Yeah! Let's move out. Есть. Solidify. I will have order. Feel this ancient power. Allow me. Take flight! Так, этот из того. Whirling snow! Kamisato art! Sumetsu! Stabilize. Order guide you. Ты серьезно твою дивизию? Злые течения. Я Яку прозвала. Я и Мика надо брать, наверное. Похоже на какую-то хрень, если честно. Но мы попробуем. Let's go, let's go. Shake and stir. Look at you, food. The wind knows me. As one with wind and cloud. Right now, right here. Emerge. Nothing lasts forever. Lament! Worthless! Here! Worthless! Worthless! Here! Что как-то... А что одет этот сел? Нифига. One with nature. Fallen leaves. Adorn my night. Can't handle your drink, huh? Right here. Emerge. A sight to behold. Evil conquering. Worthless. Куда ты, Boring. блядь? Here. Shake it and stir. Look at you. The wind knows me. Clouds high. The birds call. Right here. Emerge. Nothing lasts forever. Lament. Worthless. Here.
Worthless. Here. Worthless. Into the wind. As one with wind and cloud. Shaking hands! Right here, right now, emerge. A sight to behold. Diana special! Evil conquering. Here. Time to go. Time to go. Bow before the abyss. У вас еще здесь и двое. Fallen leaves adorn my. Think you can bully me? Think you can bully me? Can't handle your drink. Right now, right here, right now. I'm always watching. Useless. Lament. Worthless. Here. Worthless. Here. Here. The wind knows me. As one with wind and cloud. Right here, emerge, right here. Нихера. A sight to behold. Think you can bully me? Look at you, Bootown! Disappear. Worthless. Into the wind. Fallen leaves adorn my night. Scratch! Can't handle your drink. I'm always watching. Emerge, right here. Lament. Worthless. Here. Worthless. Worthless. One with nature. Clouds high. The birds call. Scratch! Diana special! A sight to behold. Emerge, right now. Где-то было странно. Криопапоротник. Ладно, я не ошиблась в том, чтобы деда оставить на потом. Где Сянка? Я опять ее потеряла. Вот она. Solidify! Come into being. Witness my great undertaking. Охуенно. Вот это супер скилл.
Это было круто. I will have order. Burst forth. Тема с тем, чтобы соединить геймплей Делюка и Сяо, это просто бомбезно. Хотя я за Делюка могу и так, на самом деле, драгонстрайки херачить, но иногда сбиваюсь в этом деле. Come into being. Gather. Order guide you. Boba, get them! Moment of birth. Time for retribution. Gather. This is order. Live. Verdict is. Где-то было очень весело, но закончилось очень быстро. Уху, одна круточка. Ух ты, охренеть. Нет, это не интересно. Это тоже не Сяо. Я, по-моему, решил надо мной издеваться. Завтра будет 50.
Останется еще как минимум 20. Я не знаю, я боюсь, я не успею докопить. Я вообще не представляю, кто все эти люди, которые бьют этих самых... Выбивают лего за легой, потому что у меня единственный раз в этой игре, когда выпало лего и через 3 крутки еще лего, это был баннер Кли, но я перед этим не играла почти несколько месяцев. Все остальные... И еще Ита выпал на 40-й. После того, как я проиграл 50 на 50, мне был Кэтсон. И через 40 крутов Ита. Все остальное раньше 75-й крутки я не получал. Но я достаточно много 50 на 50 выиграл. Как-то это все рандом проклятый. Так, на этом мы, пожалуй, остановимся. Тут осталось еще... еще задание легенд Елань. Еще нужно пройти вот это будет. Еще 6 часов. Я думаю, мы завтра тоже в Геншин поиграем. Вот. А на выходных стримов, скорее всего, не будет, потому что я буду занята. А на следующей неделе, если завтра удастся все по Геншину пройти, на следующей неделе я выкачу уже эти есть. Должно будет как раз уже домонтировать хоррор. Ну, посмотрим, короче, что будет. Еще завтра надо пережить. Ссылочка на весь плейлист Genshin Impact обязательно будет в описании. Подписывайтесь, если вам интересно. Ссылочки на все соцсети, как обычно, в описании тоже. Всем хорошей ночи. Пока-пока.